UN las 7 o'clock de la mañana y estaba a punto de salir al trabajo cuando mi perro Baxter hizo algo que nunca había hecho antes. Se paró frente a la puerta, bloqueando mi camino, gruñendo profundamente. Intenté rodearlo, pero él atrapó mi manga y mi jaló hacia atrás con fuerza. Sus ojos estaban fijos en mi auto afuera y no entendía que estaba mal. Al principio, pensé que solo estaba siendo protector. Tal vez vio a otro perro o a un extraño pesa. Pero entonces me por la ventana y todo en mi sahelo. El cuerpo de Baxter estaba tenso, temblando, y no me dejaba mover. Aún no lo sabía, pero ese instant, su gruñido, su advertencia, fue la razón por la que todavía estaba viva. Porque las 7:30, llegaría el escuadrón antibombas y me dirían algo que nunca olvidaría. Mi nombre es Rachel Monroe y vivo en un vecindario tranquilo en el norte de California. Es el tipo de lugar donde todos saludan cuando pasas en coche y las mañanas generalmente empiezan con el sonido de los aspersores y los pájaros en la cerca. Trabajo en el centro comunitario local y mi rutina nunca cambia mucho. Despertarme a las 6 o'clock, alimentar a Baxter, preparar café y salir a las 7 o'clock. Baxter es mi mestizo de pasta o limón de 4 años. Está conmigo desde la universidad. Un perro rescatado con más personalidad que la mayoría de las personas que conozco. Es inteligente, leal y protector, pero nunca agresivo. Cada mañana se sienta junto a la puerta mientras me preparo, moviendo la cola y esperando su premio antes de que me vea. Aquella mañana parecía no ser diferente. El sol apenas había salido, pintando el cielo de un rosa pálido. El olea a café fresco llenaba la cocina y tarariba mientras preparaba mi almuerzo. Baxter estaba cerca de la puerta, mirándome con esos ojos marrones y calmados. Está bien, amigo, le dije, mirando el reloj. Una caminata y luego tengo que ganar tu cena. Movió la cola, pero no se levantó. No le presté mucha atención. Tal vez estaba somnoliento. Vertí su comida en el plato y finalmente se levantó a comer en silencio mientras revisaba mi teléfono. Había un mensaje de texto de mi mamá. Conduce con cuidado hoy, cariño. Sonreí y le respondí rápidamente con un corazón antes de tomar mi bolso y leaves. Todo parecía normal y seguro. Cuando abrí la puerta, el aire fuera era fresco, con olor a pasto húmedo de la lluvia de la noche anterior. Baxter me siguió, sus uñas haciendo clic suavemente en el suelo de madera. Me guió y le sonreí. Regreso a las 4 o'clock. Se bien chico. Fue entonces cuando todo cambió. Las orejas de Baxter se erizaron. Su cuerpo se tensó como una estatua. Antes de que pudiera dar un paso, se colocó frente a la puerta, plantándose firmemente entre mí y el mundo exterior. Baxter, dije medio riendo. ¿Qué te pasa? No parpadeo. Gruñó. Un gruñido profundo que nunca había escuchado antes. Me congeal, la mano aún en la manilla de la puerta. Está bien, amigo. No hay nada a fuera. Intenté empujarlo suavemente, pero no se movió. En cambio, ladró fuerte, sobresaltándome. Cuando intenté dar otro paso, atrapó mi manga de nuevo y me tiró hacia atrás. Por un momento pensé que se había vuelto loco. Pero luego sus ojos. No estaban desorbitados, estaban enfocados. Miraba a través de la ventana junto a la puerta, su cuerpo temblando, la mirada fija en mi auto. Mira en la dirección de su mirada y no sixanadi. Solo mi sedán plateado en la luz de la mañana. Mi confusión se transformó en inquietud. ¿Hay alguien ahí? Sir. Baxter gruñó otra vez, más fuerte esta vez. Acercándose más a la puerta pero manteniendo su cuerpo entre mi y ella. No era miedo. Era advertencia. Su instinto me decía que no me acercara. Y por alguna razón, lo obedecí. Fue la primera vez que sentí un miedo hacia en mi propia casa.
Un mido que se arrastra por la columna y se instala en el pecho. Lema mi vecino, el señor Lewis, que generalmente está bar despierto temprano. Baxter no dejaba de mirar la ventana. Se acercó, y su rostro pasó de la curiosidad al miedo. Rachel, entrada inmediato, dijo con voz baja y seria. Lema la policía. Me dijeron que no me acercara al auto. Que esperara. Mientras tanto, Baxter se mantuvo junto a mí, su gruñido constante, alerta. A las 7:20 llegaron los primeros oficiales. Y luego el escuadrón antibombas. Al revisar mi auto encontraron un dispositivo explosivo casero colocado estratégicamente, conectado a un sensor de movimiento, que habría detonado si el coche se movía. Baxter me había salvado. No había sido suerte. No había sido casualidad. Mi perro había percibido un peligro que yo no podía ver, confiando en sus instintos y protegiéndome sin pensarlo. Y en los días siguientes, la vida volvió lentamente a la normalidad. Mi coche fue retirado para investigación y nunca atraparon al sospechoso. Pero la leche cuido, la intuición es real, tanto en humanos como en los animales que numbers rodean. A veces, las advertencias silenciosas son las que numbers salvan la vida. Y Baxter, con su lealtad y amor incondicional, se convirtió en mi hero silencioso.